atum 2020 tey jii ñu ne ma ànd ak yéen ci suñu jotaay Good Morning Africa ñaari fan ci weeru janvier ci bésu alxamis ñi am mbégte kontante dellu santaat yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu sunu viewers yi outside there bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy staff ak management bu kër gi ñuy jàpp ci liggéey ba mu yombandi ba foo leen mën a nekk ngeen bàyyi xel ci lu ñuy addu ci jotaay jii di Good Morning Africa wax nañ leen ko saa yoo leen yeewoo xel yaak xalaat yi lu muy daj rek mooy ñu dëgtal leen xibaar yu am solo ci biir kër gi lañ koy dooree suñu studio stories noonu ci newspaper review Amadou Kanté Julde Ndiaye lañ koy seqal Amadou happy new year. Wow, I wish you the same. Yeah, happy new year to you as well and to Julde and to our viewers. Of course, 2020 is the first edition of Good Morning Africa in the year. We are very happy to be back. Comme noo ko waxee nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ànd ak ñun di whole year ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne we wish 2020 will be a good year for all of us. Inshallah, and to bring more and more enticing development and stories on this program and other programs of also in this very very wonderful platform and other platforms as well. So it's good to be back. nuyaat la rek amaat mbégte bu baax a baax dellu ci Good Morning Africa nuyu ñëpp di leen wax ne welcome again. waayam yaay jaata ñi nuyu la rek ne la happy new year at mu ees lañ dugg de waaw happy new year Mame Jibi, and of course to Amadou and all to our beautiful listeners and viewers who are always there with iAfrica TV and of course with their favorite Good Morning Africa program. Di leen wax ne rek a happy new year to all of you, and we wish you have a blessed year ahead. A year filled with prosperity and of course progress in this motherland, the Gambia. Di nekkaat mbégte rek dellu si fii si beneen programme Good Morning Africa. jërëjëf jaajëfal ko Julde Ndiaye noonu la ñuy duggee ci fësal suñuy xët doore ko ak suñu studio story ci la si gën a fës njiitu réew mi président Adama Barrow samp na li nga xam ne mooy political partim NPP di ngeen ci déggee lu yaatu at mu ees mi yónnee na li nga xam ne moom moo nekk bataaxalam yeggee ko njabootam ak yeneen xibaar newspaper review dinañ ci am voice point newspaper ak Fourier noonu ak Fatou Network Amadou ñu dooree ko ci biir kër gi. tey moom xam nga miin nga voice. voice exactly tey moom amul su ko defee Mame Jibi ni nga ko waxee noonu rek ñu dooree ko suñ studio stories yi comme ni nga ko baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotatee rek ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne moo gën a fees ci suñu xibaar laataa ñooy wéy wax ci leneen. Of course we are starting the program as always with our studio stories, and first this morning we talk about again President Barrow. Now, Gambian President Adama Barrow has insisted that he cannot accord the coalition agreement preference over the country's constitution. The Gambian leader made these remarks in his New Year message. President Barrow, in his 12-minute address, reminded Gambians that he swore twice by the Holy Quran in Dhaka and in the Gambia to defend the national constitution, saying that under these circumstances he cannot accord the coalition agreement preference over the constitution. The president said as he addressed calls for him to resign according to an understanding that ensured his presidency. Let's take a listen to him in this inside. Gambians, ladies and gentlemen, I swore twice by the Holy Quran in Dakar and in the Gambia to defend and act according to the national constitution. Under these circumstances, I cannot accord the coalition agreement preference over the constitution. The desire to dislodge dictatorship by all democratic means guided us in the development of the coalition agreement. After I took up office, the gravity of the institutional failures, abuse of office, human rights, and bad governance became more apparent. Thus, the need to weigh fulfilling the coalition agreement and acting on the constitution I swore to uphold. The confidence and mandate entrusted upon me have subsequently guided my decision to respect the voice and will of the people by maintaining to serve the full constitutional mandate of 5 years. It is in the same spirit that both the legislative and local government elections occurred. The circumstances now dictate that national development and the national interest take precedence
over partisan or sectional interests. While tendering my resignation is not unconstitutional, as some people argued, it is irresponsible and imprudent to do so if it is not prompted and justified by principles linked to statehood and the people. To resign after 3 years in office implies betraying the people, multiple of whom continue to pledge support for my government and our development agenda. His Excellency, the President of the Republic, Mr. Barrow, they are speaking on his address, or newest address to the nation, and of course he, saying that he cannot take preference over the coalition agreement, over the national constitution, I should say, and. Foog naa daal président Barrow maam ji bi ci li nga xamante ne mooy bataaxal wala bol message bi nga xamante ne mu ngi ko doon deliver si ñiya bi ci réew mi ñëwatina wala delluwaat na ci li nga xamante li aju ci coalition bi ak agreement bi ak constitution bi nee na nag moom du mun a teg li nga xamante ne mooy coalition agreement bi ci kaw constitution bi ci num ko waxee so moom constitution bi num ko may loolu lay doxal mooy juróomi at xam naa fàttali la rek ndax waxoon na ko waxati ko te su ko defee daf ko boole nag bii ci message bi pour ñëpp déggaale ko ndax coow li ba léegi dara leeragoo coow li seddagut wala sax mbir mi moom punde bi wóoreegut ba léegi ci li nga xamante ne mooy ci coow loola su ko defee seen déggeen ci li nga xamante ne mooy ci message bu mu wax ci loolu ndax finally lii mun naa jeexal wax yi ak loolu 3 years 5 years ndax ba léegi nag am na ñu jàpp ne yëf yi daal war na ko respect mooy ak coalition bi waaye nee na moom dafa waat Dakar ak Gambia su ko defee mooy loolu. waaw ñëw des na xambin comme ni nga ko waxee ba tey ndax li tax ñu wax loolu. tey boo xoolee moom jiitu réew mi gis nañ ne loi moom moo ko may ne. at mu ñuy dugg ci at mu ees balaa fukki waxtu yeeg ñaar ci guddi war naa yeggee ñi nga xam ne ñooy njabootam bataaxal buy ñëpp di dégg ne kii lii mooy yëg-yëgam ci at mu ees mi nga xam ne moom la nekk buñ jógee ci loolu ñu bàyyi xel ne yeneen xew-xew yi am saa yu nekk dina def loolu gis nañ bu yàggul rek ci Christmas bi yónnee na bataaxalam ci ñu féetee ci jàngu bi at mu bees mi ñëpp ñoo ko bokk dañuy xalaat ne atum naataange atum bànneex mbégte ak yu jëm ci yooyu ci doxalin boobu nag mu gis ne am na lu nga xam ne lu yëngu la ko yëngal ko ëpp doole ñëpp li ñuy teg bët mooy ne gis nañ protest bi passé ci li nga xam ne moom moo nekk 3 years jot na seen taxawaay ñu ngi wane ne janvier dañuy continuer seen liggéey bu fekkee ci diggante bi moom wax na mu fàttali wane ne loi bi nga xam ne mooy téere bi nga xam ne moo ŋànk loi réew mi moo ko jox doolet ne juróomi at la war a toog mu yuus alxuraan bi nga xam ne ci diineem la bokk muy gëm-gëmam mu waat ci ñaari yoon kon jàpp na ne moom dëggal loi booba moom la gën a gis ci gis-gisam ñeneen ñi tamit liñ jàpp ci 3 years rek mooy kaddu gor kaddum te li ëpp ci li ñuy xaar ci ñu ne gor kaddu mooy la nga waxoon nga jëfee ko ci liñ doon xaar ci li nga xam ne mooy nekk say kaddu. ñu ne gor ci wax ja. gor ca waaw gor kaddum rek mooy gor ca wax ja moo nekk ne 3 years ñoo nangutoo woon ñetti at. ne bu njiitu réew toogee loolu lay toog bu pare mu tekki nomboy tànkam dem tobatoo ji soxlam ak yu jëm ci ak ya ca am yëpp balaa ñuy yegg ci loola. waaye gis nañ ne balaa loola dafa am wax yu jiitu loola ba tey jii yëpp doonoon mbetteel ci kenn mu dégg ne bu njiitu réew mi ñëwaatoo ci speech bi nga xam ne mu ngi koy jox ci New Years bi mu bamtuwaat kaddu yooyu dëggal nit ñi ok mun nañu wax ne xëy na bii lañ dégg mu ne ñaari yoon la jàpp téere bi mu waat ci alxuraan bi nga xam ne mooy diineem kon loola dara mënta tam mu xëtt sarta bi nga xam ne moom moo ko dooleel ba tey jii mu toog war a jiite réew mi ci juróomi at. am na solo su ko defee Julde dégg nga message bi maam ji bi wax na ko te tamit foog naa ne wax nañ ko waxati ko waaye ba léegi comme yëf yi mu ngi ci ci waxewkaay yi fu nekk ci réew mi ku ne mu ngi ci àddu delluwaat na ci li nga xamante ne mooy the same issue again about coalition agreement ak 5 years lan mooy si sa gis-gis ci li nga xamante ne moom président Barrow wax na ko. comme maam ji bi lu mu ko waxee rek li nekkul lu es président Barrow dafa bamtuwaat si lu mu waxoon moo nekk ne constitution over coalition agreement te moom dafa wax ne dafa jël Quran bi ñaari yoon from Senegal and of course the Gambia to swear ne moom dina safeguard the constitution so mu nekk li xam ne la like dafa affirm rek commitment am bi si serve another 5 years te interestingly like gis nañ ne tamit dafa form recently dafa form a political party lii moo wone ne like
he is not only there to serve his 5-year mandate, but he is also having plans for mu contest in the subsequent elections, which I think ne dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop nit ñi dañ ko war a bàyyi xel ne léegi moom fan naa léegi nit ñi passé nañ si 3 years bi because fu mu demee ba form another political party it shows ne like moom jógee na si 3 years bi he wants to serve the 5 years comme ni mu ko waxee basing it on the constitution of course and also contesting for the 2021 presidential election mu nekk loo xam ne dafa am solo torop comme liñ waxee rek li la jàmm rek moo gën a am solo dëkk bi suñ dëkk la ñoo ko moom ku munti ñëw fii rek make sure ne like lu la fi andi moo nekk the interest of Gambia and Gambians which I think loolu moo fi gën a am solo si yi fi whether form na political party or not lu gën a am solo moo nekk ne political party am bi what does it have for Gambians what can it do for Gambians and the like so ñuñ fon naa ñuñ Gambians yi ñun loolu moo ñu gën a ñor daal Barrow su ñëwee save o savut yo moom Gambians yi ñun lu ñu fi gën a ñor moo nekk ne at the end of the day what can he bring to the table what can he bring to Gambians the development when it comes to the economy what can he bring to Gambians ñun daal loolu moo ñu ñor in all these things Amadou. all right very interesting su ko defee mu ngi noonu loolu mooy bokk na ci li nga xamante ne moom président Barrow indi na ko ci ñëwee message bi ganna daal leeral li nga xamante ne mooy taxawaay bu mu jël li aju ci diggante coalition agreement bi ak constitution bi nee na daal du mun a jël li nga xamante ne mooy 3 years agreement bi mu jox ko li nga xamante ne mooy preference ci kaw li nga xamante ne mooy constitution bi su ko defee mu ngi noonu ku nekk ak sa gis-gis maam ji bi nag wax na li nga xamante ne mooy 3 years jot na luñ doon wax ci January ci diggante bi am na lu mu ci waxati ndax dana tax ñu sansewaat seen taxawaay wala ñu xoolaat li nga xamante ne mooy yëf yi lu ci mun a am mu ngi si suñ kanam gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen dem ci beneen xibaar ñu utali South Africa ndax moom tamit seen président joxe woon na message ci New Year bi now from here from that President Barrow's New Year's message we'll move on to South Africa where President Cyril Ramaphosa of South Africa in his New Year's message has called for unity among South Africans and urged all to focus to build a better nation. The Rainbow Nation will soon celebrate its 25th year of democracy, and President Ramaphosa encouraged all South Africans to embrace one another and recommit themselves to save a country that represents all citizens. South Africa has witnessed last year some serious xenophobic violence that led to the death of at least 7 people in 2019. Let's have more details of that in this report. South African President Cyril Ramaphosa has encouraged South Africans in his New Year message to recommit themselves to build a new society found on the will of the people, in which all South Africans, black and white, truly belong. He said as the 25th year of the Rainbow Nation's democracy draws to a close, they look back on a year that has been filled with both highs and lows. A year which they measure a great progress but also encountered several setbacks, and yet for many South Africans, the hardship of life continues. President Ramaphosa said in May, millions of South Africans went to cast their votes peacefully and enthusiastically, which once again demonstrated for the whole world to see that they are indeed a robust and vibrant democracy. In May, millions of South Africans went to cast their votes peacefully and enthusiastically. This once again demonstrated for all the world to see that we are indeed a robust and a vibrant democracy. We recommitted ourselves to building a new society founded on the will of the people, in which all South Africans, black and white, truly belong. And yet, for many South Africans, the hardships of life continue. While our economy created jobs, these have not been nearly enough to stop the rise in unemployment or the deepening of poverty. Many South Africans' lives have changed for the better, but many others are yet to feel the benefits of the economic reforms and new investments. The South African leader said this has also been in a year in which they have confronted the darkest foes of the nation. This has also been a year in which we have had to confront the darkest forces of our nature. As a nation,
we have witnessed the brutality perpetrated by men against the women and the children of our country. We've seen lives, both young and old, ended with brutal violence. We've seen fear in our homes, in our schools, and on our streets. Yet, as a nation, we have stood as one in our determination to end the crimes perpetrated by those men who have no respect for the lives and the rights or dignity of women and children. South Africans was gripped by a string of violence, including the Johannesburg riots in September 2019, leading to the death of at least 7 people. The riots were xenophobic in nature, targeting foreign nationals from the rest of Africa. Retaliatory action by rioters in other African nations have taken against South African brands. President Ramaphosa said an outpouring of grief and anger have incited the nation to action of undertaking an emergency response plan that would turn the tide on this national shame. But he said despite the difficulties of this past year, day by day they have drawn close to their ambitions of a better life for all South Africans. Reporting for Africa News, I am Amadou Kante. Yes, from that report in South Africa, of course, we'll come back home again. Yes, ci gàttal rek maam ji bi President Cyril Ramaphosa moom tamit joxe na US message mu ooj nag South African si am nga foofu moom jaxasu amoon na daaw ci at mi ci li nga xamante ne xewoon nga li nga xamante ne ci foofu soo su ko defee ci gàttal mu ngi woote ñëpp ñu ñëw ñu booloo fàtte li nga xamante ne moo lu passé then ñu move on gën a defaraat réew mi ay gis nañ li nga xamante ne mooy ay xenophobic attacks seen doomi réew yi daanu ci li nga xamante ne mooy si yeneen doomi réew yooyu yëpp xew na fa ñu mu ñaawlu ko nag te am yaakaar ne lépp dina nekk li nga xamante ne mooy at bi moom dina indi leneen lu bees foofu si South Africa. waaw ni mu ko waxee jàpp nañ ne njabootam ñoo war a topp ndigali seen kilifa rek te moom wax na ko na ñoom ñëpp jàngee nañ ci li fa weesu jàpp naa ne weesu na ñoom nañ ko fàttee rek ñu xool at mu wees mi dugg te mu fàttali leen ñoom ñoo war a defar réew mi ñoom ñu jàpp ne réew mi seen yëf la ku nekk da nga war a xool lan nga jëriñ sa réew moo gën ngay xool lan la ma réew mi jëriñ te fitna ak yenn gàllankoor yi nga xam ne ay di yem ci boppi boromam yooyu yëpp yu jara dàqalo la ci àdduna bi te ñoom ñu ngi dem bay war a célébrer ñaar fukki at ak juróom ci wàllu démocratie ñooñu war nañoo doon ay royuwaay yu nga xam ne nit yi dañuy jàngee ci ñoom rawatina nag ñuy jël ay mandargay référence ci ñoom ci def ay ñaawteef ak fitna yu nga xam ne doomu aadama yi ñoom ñoo ciy am li nga xam ne mooy gàllankoor. all right Jilde. lii daal comme maam ji bi nu mu ko waxee rek we just hope ne citizens yu fa nekk dañoo go by the what the president is calling for because unity rek moo nekk lu am solo te South Africa nekk na countries yoo xam ne in Africa is one of the most developing countries in Africa here. So mu nekk loo xam ne is a very good thing for Africa and its continent and her people. So loolu yëpp du mun a am development du mun a am démocratie du mun a am fukta amuñ foofu noonu peace te peace rek moo gën a am solo te lu fa xewoon dafa nekk loo xam ne dafa doy waar waaye président bi si boppam mu nekk head of state bi di génn di wax ñi ñi ne ñu booloo nekk benn and then forget I think it has kind of have some connections with the Gambia the Never Again campaign and I believe that the Never Again campaign will also go to South Africa pour gay muna reconcile and then nekk one people and work towards the development of their country. Very well parce que nag xam nga South Africa am nañu nit ñu weex am nañu ñuul te ñoom seen biir daanaka nekkin bi demeewut noonu nuñ nekk di nuñ nekkee seen biir sax laa mun a wax xam nga affaire yi moom léegi ay nga gis ay problème di am si réew boobu ci loolu tamit gis nañ ko ni ma waxee. xenophobic attacks ay doomi South Africa jóg daanu ci ay yeneen doomi Afrique loolu mu tax ba ñu ñëpp gisee leen leneen loolu tax noonu sax ci yeneen réew yi tamit da ngay gis ne ñu fayee ko ñu retaliate te loolu dafa indi tamit li nga xamante ne mooy sonal leen ñoom ci seen bopp te président bi def ko ñaawlu te mu ñaax ñëpp tamit loolu ñu bàyyi ko seen gannaaw as we get into this new year ñu move on seen réew defar ko comme li nga xamante ne xam nga li nga xamante ne mooy
ci ñu jàpp ne daal loolu mooy gën ci réew mi foog naa loolu tamit dafa am su ko Afrique ñun yëpp benn lañ comme ni ñu ko waxee waaye léegi doxalin bi ak nu ñu dee defalante suñu diggante def day nekkal lu garaaw te yu mel noonu bu mu xewee toogoon nañ fii ñaawlu ko te amoon yaakaar ne tamit du amati te moom delluwaat na ci ñëwee message bi pour fàttali ko li nga xamante ne mooy ay nit ñi nga xamante ne ñoom la jiite foofu ci South Africa. loolu li ci am solo rek mooy suñu bàyyi xel ñu bëri dañuy wax ne Africa Unite pour Africa doon benn dafa am dëkk yu bëri yu nga xam ne dañ ci am mandarga yuy wane ne bu fekkee ñoom nekkoon nañ benn dina yomb pour Africa yëpp ñu roy ci ñu mel ni ñoom. comme boo xoolee Sénégal ak Gambie niñ mel benn dëkkuwaay la mu nekk salle ak cabinet da ngay dugg fii génn fële. nga xool dëkk bu mel ni Cameroun benn dëkk la waaye ñaari language moo fa nekk. English ak French nga xool South Africa ñaari xeeti doomu aadama ñoo fa nekk nit yu ñuul ñi ak nit yu xees yi ñoo fa nekk tey dëkk yooyu nag buñ doonoon dëkk yu nga xam ne mun ngaa ne Guinée xool leen ci Sénégal ak Gambia nga ne Mali xool leen ci South Africa nga ne Nigeria xool leen ci fi nga xam ne moom moo nekk Cameroun konoon dina yomb pour Afrique benno bi ñuy wax ci suñ biir mu nekk ndax li tax mooy dëkk boo gis ci dëkk yooyu dafa am mandarga buy tax tey nit mun leen a roy te bu fekkee dëkk yooyu yëpp ñu ngi xool ne la ñuy xaar ci liy tax ëllëgu Afrique mu doon benn am na lu des ci ñoom loola day wane ne mébét bu ñuy am wala gént bi pour mu sotti du yomb ci ñu xool ëllëgu Afrique naka lay demee ndax wax nga ko léegi South Africa li fa am ci bu yàggul sanafabit bi buñ gisee loolu mu am yaram yi dafa daw ndax da ngay xool ne doomi africain si ñoom ñoo fa doon reyante ñi lakk ay nit xam nga mu nekkoon lu nga xam ne ñu bëri image bi luñ ci doon gis ñenn ñi sax ñu ne lii amoon na bu yàgg ak yu jëm ci yooyu exactly parce que dafa ñaaw lu nga xam ne dafa daw yaram ci doomu aadama sax nga war a xool sa mbokki doomu aadama ak dëkk bu mu mënti doon ak xeeti doomu aadama bu mu mënti doon muy ku ñuul ki ak ku xees ki muy sénégalais bi di malien bi muy guinéen bi ak camerounien bi yëpp jàpp nañu comme ñu ne Afrique dafa war a doon benn dafa war a exemple bu ñuy def ñu ngi ni tey ñu ngi taxaw di wax ne ok Afrique dañu war a am benn xaalis depuis ñuy wax ko ba tey coow li ci jóg ñëpp ñu ngi koy dégg te suñ koom-koom pour ñu moomal ko suñu bopp faaw ñu am exemple bu ñu wane exemple bi mooy ñu bëggante suñu biir wane ne Julde li mu yéene boppam loolu la yéene Amadou Amadou lu mu yéene boppam loolu la ko maam ji bi yéene te loola nag nekkul ne Amadou dafa war a gëm ne koom-koomam maam ji bi mooy tax mu dem dellu ginnaaw wala amam ci loxo maam ji bi la des ba munta am li nga xam ne moom moo nekk la mu war a am loolu nag suñ kilifa yi niñ gis ñi adresse ci seen i message waaye gis nga dafa am lu bari lu nga xam ne ñoom tam dafa war a dollu ci ñoom kaddu kese du tax nit gëm la dafa am jëf ju nga xam ne da nga koy def ndax li tax ñuy wax loolu saa yu ñuy soxlaa waxoon nañ ko dañ koy waxaat kaddu yu neex yi la ñuy wax bu demee ba bés yi yegsi ñu jëlaat kaddu yu neex yi wax ñi ko bu bés bi passé ñoom ñu continuer ci doon ñu nga xam ne ñoom ñooy buum di buum mi ñun ñu doon jaam yu nga xam ne ci seen ginnaaw la ñuy nekk duñ am liñ bëgg te li gën a war ci nguur yi ñu koy def ba askan wi gis ci seen bopp gëm yi ñuy wax mooy matale jàngu yi matale wér-gu-yaram yi matale li nga xam ne moom moo nekk dem ak dikk bi matale li nga xam ne moom moo nekk bëggu askan wi te du ku ne da ngay génnee ci sa poos jox ko waaye day gis sa bopp day gis boppam ci li nga xam ne mooy doxalinu nguur yi ak réew yi am waaw mu nekk lu am solo foog naa ne jàngat bi yaatu na te am na solo bu baax a baax Julde Jenow foog naa ne kon ni ma ko waxee woon rek ci li nga xamante ne xawoon na ci ak message bu mu joxee ndax mun nañ jàpp ne admin yeneen doon naka la li amoon foofu nu mu tëdd seen public xam nga Julde moom ne xam nga Julde moom nekk dinaa fi wax lu nga xam ne dinaa bëgg mu wax ko waaye naa ne du ko wax olof yooyu laay te moom moo ma nekk di jàngal si olof non da nga dina jël daanaka maam ji bi daal wax na yëpp moo nekk ne xénophobie bu nekkoon South Africa te gis nañ ne commissions yu nekk fi Africa like the African Commission African Union ECOWAS ñoo xam ne ECOWAS fu mu nekk nii gars yi ñu ngi bëgg a génna the same currency for West Africa moo nekk di ICO so loolu yëpp pour bennoo Africa la gars ñu nekk benn so maam ji bi wax na ko si kàddu mu lekk loo xam ne dafa am solo trop jaama rek moo gën a am solo si affaire yi so man dama foog ne xenophobia amul place in the world amul benn place not only in Africa but in the world and I believe that the peace that people have that peace should be nurtured and then people should be tolerant and then make sure that we live peacefully amongst ourselves whether you're black or white so loolu moo xam ne dafa am solo torop so let us just nurture the love the peace and the tolerance we have
within ourselves or among ourselves. Very good. Peace, peace, peace. I think that's the most important thing, and I think everybody and everywhere needs peace. Now, from that message from the South African President Cyril Ramaphosa, we'll move on and, of course, come back home again and talk about matters of President Barrow and forming a political party. Now, in a bid to contest in the 2021 presidential elections, President Barrow's political party, National People's Party, is the newest to join the political landscape in the country. In a press release, the country's Independent Electoral Commission on Tuesday announced the registration of the party. The formal registration of the National People's Party brings the total of number of political parties in the country to 12, with 3 registered the year just ended alone. Let's have more details of that in this report. President Barrow has fulfilled his plan to form a political party through which he will seek a mandate next to his transitional term under the motto Peace, Progress and Unity. In a press release on Tuesday, the Independent Electoral Commission, IEC, announced the registration of the National People's Party with the acronym NPP, to which the current president serves as the interim Secretary General and party leader. Barrow, who claimed popularity following a successful Meet the People's tour earlier in December, announced plans to register a party before end of the year. Insert. He came to power as an independent candidate supported by 8 political parties that led to a historic victory over the 22-year rule of APRC government under the former President Yahya Jammeh. By this move, he also pledged to formally launch the party in 2020. The new party, whose secretariat is in Churchillstown, is distinguished with a dark grey color with a white horse as symbol. The formal registration of the National People's Party brings the total number of political parties to 12, with 3 registered just the year ended. For iAfrican News, I am Julden Jai. Thank you very much, Julden Jai, for that report on President Barrow's registering a new political party called the NPP, is it? National People's Party. Finally, after months of speculations, rumors, and all whatnot, it has finally been confirmed, done and dusted. A new political party for President Barrow, as we all look forward to 2021 presidential elections now. Léegi moom yëf yi jeex na maam ji bi Wolof Njaay ne lu ne fang kenn du ko jeex waaw mu ngi noonu daal lu ne fang kenn du ko jeex mu ngi nii waaye nag man li ma ciy wax rek mooy ne waaw yu mel nii yi nga xam ne mooy ñoom njiiti seen intérêt luñ ci diggee dañ koy def lii intérêt askan wi luñ ci diggee nañ ko def bu muy jeexal li nga xam ne moom moo nekk Meet the People's Tour second to last meeting bi ci Buuba zone bi la ne ëllëg dinaa joxe breaking news bi was to form a new political party. The new political party waxoon na before the end of December dina ko form. Unfortunately make na all possibilities make na all possibility 31st of December mu def ko mu am kon daf lay won ne bëgg-bëggam la woon te matale na ko ngir li nga xam ne mooy diggé yooyu nag moo indi sax coowal 3 years jot na ndax bu fekkonte ne dem na ba December jeex defut ko ñu bari dinañoo ne waxoon na balaa December dina def political party waaye defut ko xel mënoon naa nangu waaye nam ko waxee woon noonu la ko dëggalee kon yii nay fexe tamit li muy wax askan wi saa yu nekk ñoom njiit yi ak nguur yi ñu koy defal askan wi mooy tax ñi mun a fësal cofeel yi gëm-gëm ne njiit yi tamit li ñuy dig seen askan dañ koy matale. ok dafa mel ni gars yi ngay wax ne jamono ji digge woon na fii bridge bi diggante Banjul Barra Brikama dana am wifi ak yooyu taay moom gaa ngi koo wax. te su ñuy jógee booy Brikama ak yooyu. waaw li tax ñuy wax loolu rek mooy ne ok ñun. ñu def bàyyi foofu na parti ak yooyu. ñun dañuy fàttali ci dégg ne ñoom lu ñuy diggee saa yu nekk askan wi ñoo koy waxal seen bopp ne lu ci bëri duñ koy matale waaye lii dafa am firnde bu mu wane ne ñoom luñ matalewul dafa des ci ñoom waaye buñ ko bëggee dañ koy matale ndax lii am na te daf ko diggee woon ne balaa njeextalu December dinaa form a new political party. ok te appoon na understand nga li ñuy wax rek mooy ne yëf yi comme ni mu ko waxee woon ci biir kaama mooy làmba ji dafa yaatu
mbër mu nekk mooy samp ndëndëm te samp na ndëndëm diggee woon na ko ne 2021 dina samp ndëndëm ku ñeme nga ñëw samp ndëndëm fekk na fi mbër yu nga xam ne ñu ngi toog mooy political party yi fi nekk ci story bi wax nañ ko bii moo nekk 12 political party bu register ci IEC te xam nañ balaa 2021 am na njort ne dina ko ëpp loolu yëpp nag day wane ne politique ci biir dëkk bi yaatu na ba tey jii ku nekk war naa mun a wane bëgg-bëggam ci ëllëgu réew mi. ok dama bëgg nga téye ko foofu tuuti ma ñëw si Julde because naa ñëwaat ci yow si beneen bunta rek pour ñu tëj waxtaan bii nii balaa ñu move on Julde sa reaction ci news bi finally it has been confirmed President Barrow have his own political party comme waxoon na ko he is no more soldering any other thing but now his own thing that's his own political party he's the Secretary General and of course he will be on the driving well to get them going. Man, I think that like the most important thing to note here, Monekane, the air has been clear between the UDP and of course Barrow, because recently even interviews usually on other UDP members are calling on Barrow to come back home, which is the UDP party, because government na fofula bayeko, fofula joge, fofula deka, and fofu Moneka family ambe. While now that Mom Sasi Bopam therefore form a political party, it shows there is no going back now. Barrow is an independent candidate, while he is also joined the political landscape of this country, and he is part of the people racing for the 2021 presidential election. So legi da lu fi gana am solo rek party bi lan lañ amal ñi because gis nañ fi party yu bari fi. In fact, this is the 12th political party to join the political race landscape in the country here. So exactly. So lolu mu show ne like he is not the only one, and now the only thing that can make him different or to stand out of all the 11 political parties in the country here pour mom lu mo def mo gana am solo fi. What will he do? Lan la mo def lo xamne ken defut ko fi. Because nekut wax rek fum nekk ni Gambia dañ wessu ci wax waaye loo munti def as a political party dégala is a new political party te moom waxoon na fi ne su ñëwee dina whistle all the other opponents, meaning moom dina take the lead of all the political parties. Gis nañ ne UDP political party boo xam ne la mu fi woon for decades, gis nañ ne fii NRP ñu fi woon tamit for since Yaya Jammeh's time, and other PPP gis nañ ne ñoom tam ñu fi woon since decades ago. So ñooñu yëpp pour moom muñ nar a ñëw tey to join the political landscape and then mu win in the next presidential election requires a lot of hard work from him, from his party, and of course from their policies and their programs, because it's only their policies and programs and what they can do for the Gambian people loolu rek moo mun a determine the fate of the party. So léegi daal dañoo xool ñu xool Barrow lan la am parti am bi lan la amal Gambian si their policies, their programs, what they are going to do differently, from all other political parties in this country here. Interesting stuff there. Yes, Ma'am Jibi, just pour ñu tënk rek ñu balaa ñoo continuer because Julde ak yow saa wax ngeen ko ñu am 12 political parties. Waaye tey su ma delloo si bu mu doon breaking news bi waxoon nag si luncheon bi buñ koy def ñëpp dañoo xam ne lunch nañ paare ci réew mi waaye loolu that's another thing. Léegi li ma fu ma bëgg a ñëw mooy li gën a bari lu ñooy gis mooy kuy form political party dañ koy form balaa ngay nekk président Barrow nag dafa nekk président ba pare form his own political party léegi mu ñëw mu fekk fi 11 other parties te mun naa am ñeneen di ñëw ci loolu lan nga foog ne parti bi noonu nit ñi noonu lañ koy receiver ak mu ñoom ndax si diggante bi ci ñaari at mun nañ cee def dara li nga xamante ne nañ ko may mu am lim bëgg mooy 2021 mu winaat waaye beneen bi sax mooy li nga xamante ne mooy ndax du affect tamit yeneen parti si Julde wax na UDP ak yooyu waaye lu mu formé parti bi ndax du laal yeneen parti si am li nga xamante ne foog mu jëlee fa ay nit indi ko ci moom loolu tamit bu boobaa bu amee buñ tolloo ci 2021 plus est-ce que duñ gis li nga xamante ne mooy élection bu mu musut a gis ci Gambia fii mooy bu nga xamante ne kon ñu ko wax dafay seere torop ak yooyu ndax tamit bariyaay bi ak yooyu parti daf ne comme politique day xëy rek wasin duy biir ndax li tax mooy waaye biir bi ñu bëri dañ yàgg ngénte sax doom ji te gisuñu woon wala am wasin ndax li tax mooy dégg nañ fi naka national development
parti lay tudd déggoon nañ fi en xaw ma PPPP yu jëm ci yooyu yëpp mu nekkoon tur yu bëri yu nga xam ne ñu ngi ci doon am rumeurs ne parti bi noonu lay tudd waaye parti bi doonul mbetteelu kenn ci ñi gis ne njiitu réew mi mu form ab political party ndax li tax mooy bi muy nekk ak coalition member àndoon ak 7 parties yi ambitionu démbam ak objectifu teyam dafa uti ndax li tax mooy booba ñëpp lañ déggoon ci kàddu moom moo taxawoon mu ne businessman la damay toog dimbale réew mi ñu génnee fi ki fi nekkoon bu fi jógee ma continuer sama liggéey mu dem ba ci biir jàpp ne yéene démbam ak tey gis-gisam wuti na mu taxaw wone outright ne moom dafa bëgg continuer liggéeyam ba 2021 bu jotee dafay samp ndëm nekk candidate pour win li nga xam ne mooy élection bi jul de wax fu am solo ne ñu bëri dañ doon am gis-gisu njortab yaakaar ñun sax toog nañ wax ko fi wax naa ne ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mooy ne UDP ñoo taxawoon outright ne Barrow muntal la Barrow ci Barrow suñu Barrow la moom tam mu toog ne na nit di support yellow mooy UDP gis nañ ko fii ci jamono National Assembly member election bi def na ci taxawaay yu am solo nga xam ne outright ñëpp dañ ko doon gis te ba tey man gëm naa ne form a new political party warta tax sax nit yi am njortab yaakaar ne ëllëg munta àndaatoog UDP coalition bi li tax ñuy win presque loolu du jar a bàyyi xel la national